Apply online. Stay home. Stay safe. Ndugu wapendwa, hamjambo. Karibuni basi katika ibada ya misa leo. Tuna furaha kubwa sana kumpokea miongoni mwetu askofu wetu mkuu Martin Musonde Kivuva atakayetuongoza katika ibada hii ya misa. Tumkaribishe kwa makofi. Karibu sana askofu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Kwa Padri mpendwa Father Maxwell, viongozi wa kanisa hili na nyote wa Kristo wapendwa, kina mama, kina baba, watoto, kwaya yetu, tumsifu Yesu Kristo. Na ninyi mnaotutizama kutoka labda mbali kupitia njia zetu za kuwasiliana nanyi, twakaribishaneni sote leo Jumapili ya 23 kumshukuru Mungu kwa juma hili ambalo Kristo anatualika. Tuendelee kumshukuru kwa kufungua makanisa, kuwakaribisha Wakristo sehemu za sala, na zaidi kumshukuru Mungu kwamba tuko hai. Mlipokuwa mko manyumbani, tulikuwa karibu kila Jumapili tuko hapa kanisa la St. Francis wa Assisi kusali nanyi, na wengine mkiwa bado mahospitalini, wengine mkiwa njiani, na pia kushirikiana nasi wenzetu wa Capuchin TV kupitia njia mbalimbali za mawasiliano, YouTube na kadhalika. Tumeweza kuwa tukihusiana kwa kuomba Mungu atufungulie njia ya kukabiliana na hali tulizo nazo. Jumapili hili pia tutazidi kumwambia Mungu asante. Tuko hai na tuko wazima tuliopo. Pia tutapenda tuombee wengi ambao labda wameadhirika kwa njia moja au nyingine, wao wenyewe au jamaa na ndugu zao. Kwa njia pekee nakumbuka mama yetu Mama Lele ambaye amempoteza ndugu yake John, na nafikiri ni mmoja wenu, na amekuwa mwenzetu katika mambo mengi wakati wa corona, akikimbizana kutafuta kusaidia wengine, familia yake ikijitolea, wakati na vijana na watoto wake, na najua kila mmoja amejitolea kwa njia moja au nyingine. Tunapomshukuru Mungu, basi tukubali unyonge wetu, tuombe kwa mahitaji yetu mengi ya binafsi, ya familia, ya watoto wetu, ya kazi, ya uongozi wetu wa kitaifa, ya serikali na kanisa. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno na kwa vitendo, na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
Mnatuombeni kwanza, tukikumbuka kila mmoja wetu nia ya misa hii kwake. Wale ambao tunaombea familia zetu, tunaombea vijana wetu, hasa wakati huu ambao wengi hawaendi mashule. Tunaombea pia waliokosa kazi au biashara zilizoharibika au kutatizika kwa njia moja au nyingine. Tunawakumbuka wauguzi wetu ambao wanang'ang'ana na kukabiliana na wagonjwa wengi, labda au ugonjwa huu ambao unageuza sura kila mahali na kila wakati. Wauguzi wote katika mahospitali na hata na manyumbani, na zaidi tulionao hapa, tukikumbuka pia wengi ambao wanatualika tuwaombee kwa matatizo yao, wasioweza hata kufika kanisa kwa sababu labda ya uzee au ni watoto au labda sababu ambazo zinawafunga kutofika kanisani na kushiriki nasi. Mungu, umetuletea ukombozi na kutufanya watoto wako. Ututakazame kwa wema sisi wanao wapenzi, utujalie uhuru wa kweli na urithi wa milele sote tunaomwamini Kristo, ili hayo tuyaombayo kwa imani tuyapate kweli. Tuyaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu, mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha nabii Ezekieli. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika atakufa, nawe husemi neno la kumwonya mtu huyo aiache njia yake, mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Walakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache, wala yeye asiache, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Hilo ndilo neno la Bwana. Zaburi 95. Ingekuwa heri leo tusikie sauti yake, tusifanye migumu mioyo yetu. Ingekuwa heri leo tusikie sauti yake, tusifanye migumu mioyo yetu. Njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele yake kwa shukrani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Ingekuwa heri leo tusikie sauti yake, tusifanye migumu mioyo yetu. Njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba, kwa maana ndiye Mungu wetu, na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo tusikie sauti yake, tusifanye migumu mioyo yetu. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu, kama vile huko Meriba, kama siku ile ya Masa jangwani, hapo waliponijaribu baba zenu, wakanipima, wakayaona matendo yangu. Ingekuwa leo tusikie sauti yake, tusifanye migumu mioyo yetu. Somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Msiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ametimiza sheria.
Maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikawapo amri nyingineyo yote, inajumlishwa katika neno hili ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo halimfanyi jirani neno baya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Hilo ndilo neno la Bwana. Mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, ndugu yako akikukosa, enenda ukamuonye wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umempata nduguyo. La, kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lidhibitike. Na asipowasikiliza wao, liambie kanisa, na asipolisikiliza kanisa pia, na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Amin, nawaambieni, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayofungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapokutana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yenu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Hilo ndilo neno la Mungu. Mpendwa Wakristo wetu wa parokia ya St. Francis wa Assisi, kina mama, kina baba, watoto, waimbaji, tumsifuni Yesu Kristo. I feel like saying to you happy Easter and happy New Year, kwa sababu hatujaweza kuonana kama Wakristo kwa ujumla, na imekuwa hali tunazozifahamu, but hata hivyo tumejifunza mengi. Katika moja nililofanya wakati huu wa hali zilivyokuwa,
Nilichukua nafasi kutembelea makundi ya mapadi katika kaunti zetu za Mombasa 4, wa Kwale peke yao, wa Kilifi peke yao, wa Mombasa peke yao, mwishoni wa Taita Taveta peke yao. Mapadi hawa kwa sababu ni kama wanangu na ni kama my first responsibility just to find out how they are doing and how they are going on, na jinsi wanavyojisikia hali zilivyo. Cha kwanza nigundua, ilikuwa ni mwezi wa 6 hapo, karibu mwezi wa 5 wa 6, nikagundua wao wenyewe halijakuwa hana mkutano hata wowote ule wa either deaneries, kwa sababu hali zilivyokuwa. And all of them agreed with each other kwamba haya hayajatokea tena. Ni mara ya kwanza kupata kitu kinaitwa lockdown. Ilipotajwa lockdown, many of us didn't know what is lockdown. We have to look in the dictionaries na mengineo na Google na kadhalika. Lockdown means hakuna kwenda, hakuna kuingia, na unakaa mahala ulipo. But all the same, ikawa kwamba tunajiuliza tumejifunza nini na tutaendelea kujifunza nini kwa hali hizi. Na tukasema kwamba one of the things we have learned very seriously so ni kwamba we are not in charge for sure. It doesn't matter which country you come from. It doesn't matter which nationality you are. We found there is a superior being, call it God, call it whatever name you want, that is in charge of all of us together, whether you are poor or rich. And we also have discovered that kweli we took for granted kwenda kanisa, we took for granted kuwa na shule, we took for granted kwamba watoto watasoma, we took for granted kwamba everything is okay. But we discovered that is not the case. Look now, this is like the 6th, 7th month. Kids are still at home. Universities are still locked down. They're doing what you call e-learning. But also at the same time, tumejifunza, let's not always take things for granted. Let's thank God for opportunities we have to come together as a family, to come together as a church, to come together as mosques, to come together as even political parties and people like that. Let's not take it for granted. Halafu pia tunajiuliza, of course we are not over yet. People are watching the curve to go down and get to about 5% for 2 weeks and hear things like that. But whether we are there tomorrow, the day next week, or the other month, one thing is very clear. We have to play the role of taking the responsibility. We are the one who are going to make the change. Sisi ndio tutafanya hayo tunayotaka yawe kwa jinsi tunavyoishi na kwa jinsi tutakavyohusiana, na zaidi kwa jinsi tunavyokingana, tusiambukizane. Hayo tunajua ni kweli, na jamani, poleni sote, manake kwa mara ya kwanza mapadi walijikuta kama mchungaji asiye na kondoo. You imagine them out there, even when you are doing online masses. I'm imagining you sitting in your family out there. I'm imagining the other one out the convent, the sisters, the priests. You're imagining them. There was a distance made whether we liked it or not. We thank God we can come back together. We still have a lot to do together, because for sure life has to go on, possibly in a different way. Possibly in a different way. If you ever drive, and we all drive, many of us do, when you're going, say, to Nairobi and you find they have blocked the road, they always like a little path away, maybe a little bush they pass around and then you catch it in the end. Unapitia barabara pembeni mpaka unashika ile barabara. So maybe saizi tuingia ile barabara, tukute barabara mbele. We pray and hope hiyo barabara mbele ni bora kushinda tuliyokuwa nayo sasa. Our readings today, 23rd Sunday of the month, start with the story of a prophet called Ezekiel.
Nabii Ezekiel amekuja wakati ambapo nchi yake Israeli watu wengi wamekumbana na mambo mbalimbali, hata wengine wameasi Mungu kabisa, kwa sababu wengine wamekuwa matajiri, wameacha kusahau maskini, wengine wameacha mambo yao biashara, hawaendi tena kusali kwenye hekalu lao, wengine na kadhalika. So anatumwa na Mungu, anamwambia basi wewe mwanadamu, nimekuweka uwe mlinzi wa nyumba ya Israeli. Nimekuweka kuwa mlinzi. Mlinzi ni nani? Mlinzi, I was just coming in at the gate now, nikakuta walinzi wawili watatu, security officers. Wengine wa Kiswahili wanaita watchmen some places, but that's what wengine wanasema situmie watchman, security. And what's the role of the security people? Kwanza ni kuhakikisha yeyote anayemlinda, iwe ni nyumba au kanisa kama hili, hakuna hatari itaweza kukumba jengo lile au wenyeji wa nyumba ile au nyumbani kwetu tunapoishi. Many of you have security at the door au sehemu za kazi. These security people are part of us in the community, are part of us in the family, because they ensure we are safe. Kwa hivyo nabii anaambiwa, wewe, you are the security of my people Israel. Na nawaambia, nataka ufanye nini? Namwambia basi usikie neno langu hili kinywani mwangu, ukawape moyoni mwangu, ukawape maonyo yangu. So I sent you to them to do something, to warn them that there is a pending danger, kwamba kuna hatari inayokuja. To encourage them, to waambie they are safe now, let's go. Or it is not safe, don't come out of the house. Or you need to do this or the other. Basi nabii anatuita, anasema kama tukijiangalia sisi nasi hali zilivyokuwa, we also are called to be the Ezekiels of our time. To do what? To care for the family, to care for the people of God who are put before us. And these are our children, starting there. In my case, the priests and the families we all belong. To warn them of dangers. Wakati huu wa corona, mnakumbuka juzi kumetokea tetesi na magazeti yamepiga habari za kwamba kumeadhirika vijana wengi hasa wa kike. Watu wanajiuliza, what has happened to the families? Who is responsible for these dangers? Perhaps we tulizembea, or we didn't get to remember to carry them on. Of course, wakati ule kumbuka kanisa limefungwa, hawaji tena kwa Father Maxwell na kuzungumza na nini na wazee. Kumbuka wakati ule misikiti imefungwa, kumbuka wakati ule hata sehemu za watu kwenda kwa pamoja hakuna. There has been a challenge. So still, perhaps we didn't open our eyes to do something. Na ndio anasema, angalieni ninyi na nyinyi ni kina Ezekieli nyakati zetu. Mimi ni Ezekieli, wewe ni Ezekieli. Si tu watoto na familia, anasonga mbele kuonya taifa la Israeli. Taifa la Israeli unaambiwa, God is saying to you, come back to me. Njoni kwangu ninyi nyote mliopotea. Na ndio maana kiitikio unasema, ingekuwa heri leo tusikie sauti yake, tusifanye migumu mioyo yetu. Ingekuwa heri leo. It's better for us now to hear the word of God and come back to God. Tuna mengi ambao pia kama nabii alipasha kuonya watu wake kwayo. Anasema katika somo lile anasema, walakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake mbaya, kusudi aiache, wala yeye asiache, atakufa huyo mtu katika maovu yake. Lakini wewe uliyemuokoa na uliyemuonya utaokoa roho yako.
In other words, if we do nothing, things will happen. If they don't change, it is their responsibility, but you have done your part. Hii inanikumbusha October last year, Mombasa Metropolitan ilibidi sisi sote kwenda, wengi wetu kwenda Subukia. Tulipofika Subukia, tuliongozwa na kwaya watu almost 1000. Na baada ya ile misa tukakumbuka maaskofu wakipiga magoti, wamevua viatu, wanawaonya wana wa Kenya, jamani, ufisadi umekidhi. Jamani, ufisadi utatumaliza. Acheni ufisadi. Tujikenge na na kadhalika. Na tukatoka tumevaa vibandiko vya kijani kibichi na nyeupe, ambapo hata signature chetu tukatengeza kwenye simu. Tunapinga ufisadi, whatever it was in English, tukumbuke exactly now. But that was a warning for all of us. Lo and behold, fast forward 2020, even the last few weeks, tumesikia hali zilizotupata hata tungeli katika ugonjwa. Kuna tetezi na masemo kwamba watu wengi wengine wamehusika sana katika kupora hela ya wagonjwa, vifaa vya wagonjwa. Na so you wonder, what should we have done? I think that is where we say it's us being challenged to walk the path of righteousness. Na kwa sababu mahali nilipo na mwingine alipo hapakosi, tunaomba tuonye wenzetu, tuwasaidie wabadilike. Injili ya Mtakatifu Mathayo ni sura ya 18. Yeye anasema, kama mwenzako ana neno nawe. And that happens all the time. We have neno na mwenzangu wa ndoa, nina neno na watoto wangu, nina neno na jirani, nina neno na mahali tunafanya kazi zuri na hasa baya. Mwende. We are told, go and speak to your brother or your sister. Help him or her. Tell her or share with her what's going on, what you know. Don't first begin to shout, oh, fulani da 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 da. Step number 1. Step number 2, anasema, asipokusikia, Mathayo anasema, ita wengine wawili, muendee huyo ndugu yenu au dada yenu, mjaribu kuongea naye. Waswahili husema, palipo wazee hapaharibiki neno. Basi muongee naye, mshirikishe. Akiwasikia, mmempata au mmempata dada yenu na ndugu yenu. Akikataa kabisa, asema hii ni uongo, you have evidence, you know very well, nao mpelekee kanisa. You can bring them to the church, wazee wa kanisa. Na mna kazi watu wa kanisa. That's why juzi hata mambo yalikuwa yamekwama, we started a counseling session online, so that somebody is told the counseling is not just any professional out there, but is mounted by the Catholic Church, the Archdiocese of Mombasa, the Archdiocese of Nyeri, the Archdiocese of the other places. Tuende kanisa, tujaribu kuokoana. Akikubali sawa, akipona vizuri, umempata ndugu yako. The fourth stage ni kwamba akikataa, mwachie dunia. Na ndiposa unaona sasa mambo yalipokwama, na tuliwaeleza vizuri, tuliwaeleza kwamba haya ya mambo ya ufisadi huu utatumaliza. Na rais mwenyewe akatokeza na wenzake, tupigeni vita jamani, hii SCC na wengine, but mambo mkawa bado. So magazeti wakaingilia kupitisha habari hiyo, umeachiwa mataifa sasa waamue. And you have seen it from the top all the way to our governors this week. There has been a very serious allegations. Very serious allegation. Na sote tu wa Kristo, sote tu wa Katoliki, sote tu wa Islamu, sote tu whatever dini tunaenda. We are really challenged by our own being. Na ni kwamba anasema, mtu asipopokea haya, anasema we are going to be all dead in a form of our spiritual death. Maana hatutajali tuutibu ugonjwa huu na nini.
Ugonjwa huu tunaoita ugonjwa wa ubinafsi, wakati fulani tukiongelea mambo haya tulisema saizi kuna ugonjwa unaitwa COVID-19 ambao ni pandemic. Mimi nilikuwa nimeita ugonjwa huu ugonjwa unaoita mimiosis, ugonjwa ambao is about me, myself, na mimi peke yangu, na mimi peke yangu, na mimi na watu wangu. It's a very serious disease because that's what Christ was all about. Christ was not about himself. He says, I came so that they have life and have it in full. We want to give life to one another by acting justly, loving tenderly, and walking in the path of the Lord. So, Kristo anatuambia leo, you and I are sent like Ezekiel to bring the news of change. Na ndio tunawaambia twende, ingekuwa leo heri leo tusikie sauti yake, tusifanye migumu mioyo yetu. Popote ulipo, let be a beacon of light, because anything we go contrary to God's law and even God's commands, we bring in darkness. To shine where we are, in a manner everyone says, yes, I hear you, I see what I can do. To invite the consciences to prick. You'll be surprised in this country and many countries, somebody truly knows he killed, let me use that to an extreme one, he gets a lawyer, which is okay, he's right, and they prove he never killed, or he never, whatever. What happened? His little voice in there, in the head, which is called conscience, hata jaji anaposema wewe uko sawa, the little conscience tells you, umeua. And as you walk out of the court, umeua. Unakuta kwamba that person, unless he gets into a really, he knows very well the mistake or she or he has made. But of course we know God can heal us. God can forgive us. That's why the Nabis are telling, let's change our ways so that this country can be better. If we go the way we are going, this country will follow an example of a country recently where the president, after this big blast, I think Lebanon or some country, the president he brought everyone down. He said, we close the government, we send everybody home. Because I've realized corruption has grown taller than the strength of the government. So we challenge really every day. So kwa hayo machache tumwekee Mungu mahitaji haya. Tunaposhukuru kwa zawadi ya kwamba sasa we can come back to pray, we can come back to join together, and last but not least, to thank God for the gift of life, because we also know some are not with us because they've been called to God since a while ago, and even as early as March, April, and today, and we are alive to this experience. God bless our work of hands. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimameni kwa nasadiki. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu moja, Baba wote vilivyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, Bwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa na Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu moja na Baba, ambaye vitu vyote viliumbwa naye, ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu wanadamu,
na kwa ajili ya wokovu wetu akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa pia kwa ajili yetu sisi, akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilati, akafa, akazikwa, akafuka siku ya tatu ilivyoandikwa, tutakuja tena kwa hukumu wazima na wafu, na huruma wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana namleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, aliyeabudiwa na kutukuzwa pamoja Baba na Mwana, aliyenenywa kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, naungama na ubatizo mmoja na maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufuko wa uzima wa milele. Amina. Ndugu zangu, ni kipindi cha kumwekea Mungu sala na mahitaji yetu, yeye ambao tuambia tuombe tupate, tubishe tufunguliwe, tutafute tuone. Ili Kristo tunapokusanyika siku ya leo uendelee kututia na kutuimarisha kwa neno lako, kwa sakramenti ya Ekaristi na kwa uwepo wa pamoja kila aliyepo hapa, ili tuweze kuishi kiadilifu, kuona ukiandamana nasi katika changamoto zetu za kila siku, huku tunakikushukuru kwa zawadi ya mengi mema ambao umetutendea, ambao ni wema wako. Bwana, tunakuomba. Tuombe. Tuombee kanisa. Mungu, tunaiombea kanisa yetu takatifu Katoliki, tupate kusimama imara kwa mafundisho yako. Baba, tunakuomba. Tuombee nchi. Mungu, tunaiombea nchi yetu ya Kenya, viongozi pamoja na wananchi wote, tuongoze na hekima yako. Baba, tunakuomba. Tuombee familia. Mungu, tunakuomba ulinde familia zetu, utupe nguvu za kutumikia vyema siku zote. Bwana, tunakuomba. Tuombee wagonjwa. Mungu, tunaombea wagonjwa wote, tunaomba wapate kuwaponya kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana, tunakuomba. Tuombee marehemu. Mungu, tunaombea marehemu wote wapate kupumzika kwa amani. Baba, tunakuomba. Tunakuomba utusikie. Pokea sala na mahitaji yetu leo zosali kwa imani. Pokea, kwani watuona tunapohitaji mengi ambayo hatuwezi kuyataja yetu, na wale ambao wanatuomba sala. Twaika mahitaji haya mikononi mwako kupitia mama yetu Maria tumuombapo na kusali. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeah.
tunapaswa wote kuwasaidia walio dhaifu, tukikumbuka maneno ya Bwana Yesu mwenyewe, heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Tuvitoe bure, hatuna budi kuvirudisha vyote kwake. Heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa, heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Salini ndugu na dada, ili sala zetu, sadaka na mahitaji yetu tuliyonayo yetu na wale waliotuomba sala ipokelewe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako Kwa sifa na utukufu wa jina lake na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake takatifu. Ee Mungu uliye asili wa ibada ya kweli na amani, tunakuomba utuwezeshe kukuheshimu vema kwa sadaka hii, na kwa kushiriki fumbo hili takatifu tuunganishwe kabisa, tuwe moyo mmoja. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Na Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki.
Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote, Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kazi yake ya ajabu iliyotendeka kwa fumbo la Pasaka ilikuwa kutuondoa katika dhambi na katika nira ya mauti na kutupatia heshima ya kuwa mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa la Mungu na watu wa milki ya Mungu. Wewe umetuita kutoka gizani ukatuingiza katika nuru yako ya ajabu, tupate kutangaza popote uwezo wako. Kwa hiyo sisi pamoja na jeshi la malaika mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Takatifu Bwana, takatifu Bwana, Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa sifa zako. Takatifu Bwana, takatifu Bwana, Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa sifa zako. Hosana. Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kinachoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia uzima na kutakasa vitu vyote, wala huachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machio yake wakutolee sadaka safi. Basi tunakusihi Bwana, uzibariki dhabihu hizi tunazokutolea, upende kuzitakasa kwa Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitoa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatwaa kikombe, akakushukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Mbona imani, Kristo alikufa.
Bwana, tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka kanisa lako uliotaka kutulizwa nayo. Utujalie sisi tunaonyeshwa mwili na damu ya mwanao, tujazwe na Roho wake Mtakatifu, ili tuwe mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na mitume na mashahidi wako wenye heri, na Mtakatifu Francis wa Asisi, na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba Bwana, sadaka hii ya kutupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Uliimarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Martin Kivuva, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Baba mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako na wote waliopotea popote duniani. Wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, hasa John uliyemwita kwako kutoka dunia hii, na wote walioaga dunia katika hali ya neema, nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Tujalie hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Sasa tusimameni, tuunganisheni tena sala zetu na sala aliyofundisha Kristo mitume wake walivyoomba jinsi ya kusali. Aliwaambia, mwiteni Mungu Baba mnapokuwa na mahitaji yoyote yale. Baba, dadi, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Samehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu. Tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na wachieni amani na wapeni amani yangu. Usisitazame dhambi zetu, sisi ni wakosaji. Tazama tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama halivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Na amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakianeni amani kama tunavyofanya kawaida. Mwana kondoo wa Mungu, ondoaye dhambi za dunia. Mwana kondoo wa Mungu, ondoaye dhambi za dunia, uturumie. Mwana kondoo wa Mungu, Bwana Yesu Kristo, usikubali mwili na damu yako hivi viwe kwetu sababu ya hukumu na adhabu, ila kwa huruma yako vifae kutulinda roho na mwili na kutupatia dawa ya kutuponya.
Tazameni mwana kondoo wa Mungu, Kristo yule aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kushiriki karamu ya Bwana. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo tulinde tupate uzima wa milele. Bwana asema, mimi ni nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Na tuombe. Bwana, sisi waamini wako umetulisha neno lako na kututia uzima kwa chakula cha sakramenti takatifu ya Ekaristi tuliyoshiriki. Utuwezeshe kuendelea kwa msaada wa neema zako nyingi za ukombozi na za mwanao mpenzi, hata tustahili kushirikishwa daima uzima wa milele mwishoni wa maisha yetu. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza ni kushukuru kuwa tena hapa. Kwa muda mrefu, karibu miezi minne, tulikuwa tunaomba na viti peke yake na watu watano pale kwenye kamera na kwa ya watu watatu. So thank God we are back. Clap for yourselves.
And of course, while we are here, we want also to take recognizance of watu wenu ambao ni wagonjwa. Mr. Kimeu, tumepata habari zake, tunamuombea. Kwa hivyo poleni familia, tuko pamoja katika shughuli hizi. Tumepata habari za Mrs. Lele na familia yake. Kwanza akapoteza sister-in-law, baadaye the brother passed on, John. So tunakupa pole na familia na kumwambia pole, tuko pamoja. Then of course, nichukue nafasi kuwashukuru sana kwa uwepo wenu. I must say without fear of contradiction, katika mchango wetu wa jimbo juzi Ijumaa, you are the highest contribution. Makofi sana. And while you are away nursing COVID-19, we were able to complete the kitchen at the pastoral center. So wengi wenu mtakapoenda mtakuta we were able to move that way kwa sababu mlitusaidia. Wengi wenu Father aliweza kusukuma mambo mapema na wengine, so tukawa we can still continue as things were quiet and nobody was using the facilities. We were able to complete that project. Yesterday, we were handed over the keys by the contractor. And I want to say once again, thank you kwa mchango wenu wa jimbo, ambao siku zote mnakuwa pia first online. And then of course, the beautiful church has been seen all over the world through courtesy of the online masses. I got calls and people said, "Is that the cathedral? It's so beautiful." Namwambia, yes, but. So I want to say congratulations again for the beautiful church and being able in a place where there's not much noise. If we were to do this in the cathedral, it could be done, but the noise on the road just beside it is just too much. Nonetheless, I want to thank also the technical teams that came on board, the choirs, the team that mobilized others was actually made from here. This was our base for the young people. This was a base for the transmitting many of the things we saw. So for that team and the little choir that remained with us, Josephine and others, tuwapigie makofi. So last but not least, while you are away, we got a bishop of Kitui. Kama kuna watu wa Kitui wafanye hivi, nimemwambia atawasalimia hewani. Anawaona hewani. That's it. We got a bishop called Joseph Mongela the other Saturday on the 29th of August. So now after 3 years, we have gotten a bishop there. We're now praying for the bishop of Malindi. We have about 5 dioceses without a bishop, and we need shepherds in our churches so that we can be able to be guided. Kwa hayo machache tena, asanteni Father Maxwell for taking the lead, and all of you. Our catechist was on all through every mass. He must be holy by now. So thank you so much, and God bless you. Have a wonderful day and a wonderful week. We'll be seeing you more often. And I say, kwa wale waliofika harambee ya juzi, naona mama pale na wengine, asanteni sana, muendelee na moyo wa huruma na moyo wa upendo kwa wengine. Asanteni, tusimame kwa baraka. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Na Bwana awe nani. Inamisheni vichwa vyetu tuweze kupata baraka ya Mwenyezi Mungu. E Baba mwema, twainama tukijinyenyekesha mbele zako, kwani twajua wewe ndiye mweza yote, ndiwe unayetulinda, ndiwe unaotuongoza na ndiye unaotuangaza ya kutenda. Tunaombea baraka zako katika familia zote zilio hapa, na hata na familia walio nyumbani, wengine wanaotutazama nyakati kama hizi. Tunaombea baraka kwenye kueneza habari kupitia njia zetu mbalimbali, mpate kuonekana ukisifiwa na ukitukuzwa. Waeneza habari wote, journalists, broadcasters, wataotumia njia mbalimbali za kueneza neno lako.
Bariki wenye matatizo na changamoto mbalimbali, hasa waliofiwa, huku tukiwaweka mikononi mwako ndugu na marehemu wale, uwaweke mahali pema. Bariki pia Baba kazi zetu ambazo nyingine zake zimekuwa na changamoto kadha wa kadha. Endelea kuzizindua, ziletee riziki zetu na kulisha sisi na kanisa lako. Baraka hizi ziwe nasi kutulinda kiafya ya mwili na ya kiroho, na tunaomba baraka zitushikie zote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kukaa nanyi daima na milele. Nendeni na amani. Your health is your biggest asset. If you need asset financing, apply online. Stay home. Stay safe. Muumini wewe unayenisikiliza, usikose kutoa sadaka yako eti kwa sababu father hukumuona au pastor hukumuona. Mtumie pastor wako au kupitia mtandao ile kwa njia inaweza kueleweka, inatumika. Kama wewe ni muumini wa dhehebu fulani au kanisa fulani, tafuta, muhimize padri wako, askofu wako, nani wako, mwambie tutafutie kitu kinaitwa pay bill number ama M-Pesa number. Hii itatusaidia kuchangia. Tutaomba uitume kupitia mitandao ile ambayo tutapeana. Peaneni, mnajua pay bill number ya kanisa la kwako au ya pastor wa kwako. Tafadhalini jaribuni muwasaidie. Wao pia wamepata changamoto hii. Kipaimara ni sakramenti yenye kumpa Mkristo Roho Mtakatifu na ukamilifu wa mapaji yake 7, kumfanya Mkristo mkamilifu na kumfanya shahidi hodari wa Yesu Kristo mpaka kufa. Kupata kipaimara kama skiza tuni yako, tuma neno skiza likifuata na nambari 738100272 kwa 811.